So Eric Hobsbawm is one of the most acknowledged, one of the, uh, you could say one of the most widely acknowledged historians of the 20th century. That doesn't mean he's a historian of the 20th century, but he's from the 20th century, but he studies the rise of capitalism in Europe. His books on capitalism are considered some of the finest books on this particular subject. तो वो कहता है कि 17th century में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ. अब वो भी यहाँ पे आपको वही बात बता रहा है जो मैंने आपको ऑलरेडी कही है, और वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कैपिटलिज्म इज़ नॉट द स्पॉन्टेनियस आउटग्रोथ of some entrepreneurial business spirit and self-interested spirit. In fact, अगर आप देखें वो कहता है Mediterranean ceased to be a major center of economic and political and eventually of cultural influence and became an impoverished backwater in the 17th century. England, the United Province, that is Netherlands, Sweden and in Russia and in some minor areas like Switzerland, the impression is one of advance rather than stagnation. कुछ countries में छोटी मोटी advance है. Except for the Netherlands, Norway and perhaps Sweden and Switzerland and some local areas, no major increase in population appears to be recorded in the 17th century. So 17th century वो कहता है एक किस्म की stagnation का period है. No major population growth, no major growth in production. Seems to have a general crisis. Why? What is going on? Production and trade में भी वो कहता है देखो, the Mediterranean and the Baltic, जो दो main trading regions हैं यूरोप के, underwent temporary decline in the volume of trade. The Baltic changed its staple exports from foodstuffs to products like timber, metals and naval stores, while its traditional imports of Western woolens diminished. Mediterranean became like the Baltic, an area exchanging locally produced goods. In other words, जो चीज़ें वो traditionally produce करते थे वो decline कर गई और वो self sufficiency की तरफ वापस autarky की तरफ वापस चले गए. ये दो major regions हैं European trade के, Mediterranean and Baltics. English East India trade languished until the Restoration. यानी कि इंग्लैंड जो है जो इंडिया में ट्रेड कर रहा था वो भी तकरीबन को खास प्रॉफिट्स नहीं पैदा हो रहे थे वहाँ से. Profits of the Amsterdam Whistle Bank reached a peak in the 1630s and then declined for a couple of decades. तो ये भी कोई खास अच्छा सिलसिला नहीं चल रहा था. Dutch West India Company collapsed after the 1640s. The English Africa Company collapsed in the 1670s. There was only industrial development in some places, Switzerland and in the extractive industries of England and Sweden. ये दो तीन इकोनॉमीज़ के अलावा और इस ज़माने में छोटी छोटी इकोनॉमीज़ थी, यूरोप एज अ होल में वो उस किस्म की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही भाई? फिर उसके बाद वो कहता है कि सोशल रेवोल्यूशंस और सिविल वॉर्स 17th सेंचुरी में बहुत सारी हुई. फ्रांस हैड द फ्रॉन्डीज विच इज़ द सिविल वॉर बिटवीन 1648 and 1653. Catalan Neapolitan and Portuguese revolutions marked the crisis of the Spanish Empire of the 1640s. Swiss Peasants' War हुई 1653 में. English Revolution हुआ 1648 में, Cromwellian Revolution, और फिर Glorious Revolution in 1688. The Stamp Paper Rising, which combined middle class, maritime and peasant unrest in Bordeaux and Brittany, occurred in 1675. Camisard Wars, that is militant Protestants fighting against the French Catholics, occurred in France. And then there were wars in Eastern Europe. There was revolts amongst the Irish in 1641 and 1689. So पूरी 17th century में wars भी हो रही हैं, revolutions भी हो रही हैं. 30-year war का भी यही period है, आपको पता है. उसके बाद Magna Carta आता है and so on. What is the contours of this crisis? 1620 में वो कहता है crisis शुरू हुआ और 1640 से लेके 1670 तक में ये अपनी peak पे था. There were wild oscillations of boom and depression, the famines, revolts, epidemics and other signs of profound economic trouble. Good God, it sounds like he's talking about today. But 17th century में भी ऐसे ही चल रहा था. बहुत ही बुरे हाल थे, लोग बड़े depressed बैठे हुए थे. Perhaps the 30-year war was responsible. वो कहता है, but there has been a persistent tendency to exaggerate the long-term and permanent damage done by the 17th century wars. तो शो हो सकता है हमने कहा ये जंग की वजह से हुआ था, अदरवाइज कोई मसला नहीं था. कहते नहीं, ये exaggerated बात है. जंग से तो रिकवर हो जाना चाहिए था, लोग रिकवर कर जाते हैं विद इन अ जनरेशन और सो, वो भी रिकवरी नहीं हो रही. क्या चक्कर है? Why did the expansion of the later 15th and 16th centuries not lead straight into the epoch of the 18th and 19th century industrial capitalism? बड़ा दिलचस्प सवाल है. वो कहता है कि 16वीं सदी में ही ऐसे सारे प्रीरेक्विजिट्स पैदा हो गए थे कि at the end of the 16th century capitalism, industrial capitalism, यानी कि the industrial revolution ought to have happened. मगर 100 साल तकरीबन stagnation रही और industrial revolution नहीं हुआ. अजीब सी बात है. अब आपने तो शायद इतनी यूरोपियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी कि you can accept this, but let's take his word for it for the moment and let's assume
کہ 17 سینچری کے اندر واقعی ایک اسٹیگنیشن ہوئی, اور 16 سینچری کے فوراً بعد ہی کیپٹلسٹ انڈسٹریلائزیشن ہو سکتی تھی, انڈسٹریل ریولوشن ہو سکتی تھی, مگر کسی وجہ سے نہیں ہوئی. اب ہاؤسباؤم کوشش کرے گا کہ ایکسپلین کرے کہ کیوں نہیں ہوئی. واٹ ان ادر ورڈز ور دی آبسٹیکلز ان دا وے آف کیپٹلسٹ ایکسپینشن. ٹیکنیکل ایشوز کہتا ہے یہ مسئلہ نہیں تھا. کہتا ہے the purely technical obstacles to capitalist development in the 16th and 17th centuries were not unsuperable. They were not, ایسے نہیں تھے, they were not a deal breaker. مطلب they could have been surpassed. The 17th century crisis cannot be explained by the inadequacies of the equipment of industrial revolution in any narrowly technical and organizational sense. Technology تھی more or less for Europe to have the industrial revolution from the 16th century onwards. 100 سال پہلے ہو سکتا تھا انڈسٹریل ریولوشن, مگر نہیں ہوا. کتنی عجیب سی بات ہے. کہتا ہے فار ایگزامپل جرمنی 1450 سے 1520 تک کے میں دیکھیں تو انہوں نے پرنٹنگ پریس بھی بنا لیے تھا, انہوں نے نئے قسم کے فائر آرمس بھی بنا لیے تھے, انہوں نے واچز بنا لی تھیں, یہ والی تو نہیں مگر خیر دوسری والی, اور انہوں نے مائننگ اور میٹلرجی اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزوں میں بڑی ساری ایڈوانس کر لی تھی. تو یعنی پری ریکوزٹس فار دی انڈسٹریل ریولوشن ور آلریڈی لیڈ ڈاؤن 100 years before the industrial revolution actually happened. ہاں جی کیا چکر ہے, عجیب سی بات ہے. تو آنسر وہ کہتا ہے capitalism was still subservient to feudalism. The scope of capitalist expansion was limited by the general prevalence of feudal structure of society. Feudalism dominate کر رہا تھا, اور feudalism ابھی capitalism کو ایک طرح سے اس نے گھونٹ کے رکھا ہوا تھا, اس نے دبا کے رکھا ہوا تھا, اس نے اس کا گچا دبایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. Business adapted themselves to operating in a generally feudal framework, accepting its limitations and the peculiar demand for its services and becoming in a sense parasitic on it. یعنی جو بزنسز وغیرہ تھیں بھی, جو چھوٹی موٹی کیپٹلسٹ انٹرپرائزز تھیں بھی, وہ ایک اوور آل فیوڈل سوسائٹی کے اندر, جو فیوڈل سوسائٹی کی اپنی کیا کہنا چاہیے ڈیمانڈز تھیں, اسی کے اندر ہی رہ کر وہ کام کر رہے تھے. اس سے باہر نکل کر وہ ایک نئی سوسائٹی کو جنم دینے کی کوشش نہیں کر رہے تھے, یا نئے طریقہ کار آف پروڈیوسنگ کو بھی متعارف کرانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. واٹ آر دی ایگزامپلز آف دیٹ؟ کہتا ہے دیکھو پروفٹ موٹیو ڈز ناٹ آٹومیٹکلی لیڈ ٹو کیپٹلزم. یہ اس کا مین تھیسس ہے ایک طرح سے, اتنی ساری ٹیکسٹ پڑھ کے آگے پیچھے کر کے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا تھا. کہتا ہے یہ خود بخود نہیں ہو جاتا کہ آپ بھی سیلفش ہیں میں بھی سیلفش ہوں تو کیپٹلزم آپ ہی پیدا ہو جائے گا. پوری 100 سال گزر گئے, کیپٹلزم آ ہی نہیں رہا, آنے لگا مگر آ ہی نہیں رہا, آنے لگا مگر آ ہی نہیں رہا, کیا چکر ہے. تو the weakness of the old theories which ascribed the triumph of capitalism to the development of the capitalist spirit or the entrepreneurial spirit is that the desire to pursue the maximum profit without limit does not automatically produce that social and technical revolution which is required. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہابسبام بھائی کہہ رہے ہیں, دوبارہ سے پڑھ کے سناتا ہوں, تھوڑا اوکھا قسم کا ہے, کہ بھئی پروفٹ موٹیو ہمیں بار بار یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں خود بخود کیپٹلزم پیدا ہو جائے گا. مگر وہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. ان فیکٹ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ پروفٹ موٹیو جہاں پہ قائم بھی ہو تو وہاں پر بھی without other things coming true, without other things connecting, the capitalist system does not come about. In this period, جو چھوٹی موٹی businesses تھیں, they were mainly doing what we would call unproductive investments. اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی اکانومسٹ کو اگر آپ کبھی پوچھیں کہ پاکستان گرو کیوں نہیں کر رہا, تو وہ بھی یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی کیپٹلسٹ آر ڈوئنگ unproductive investments. unproductive investment کی ایک مثال پاکستان کے اندر یہ اکثر دی جاتی ہے کہ لوگوں کے پاس جیسے پیسہ آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, ریل اسٹیٹ خرید لیتے ہیں, گھر بنا لیتے ہیں, ریل اسٹیٹ خرید لیتے ہیں, گاڑی خرید لیتے ہیں, اچھا سا فون خرید لیتے ہیں, ٹی وی لے لیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں اور کر لیتے ہیں, ویکیشن پہ چلے جاتے ہیں, جو بھی کر لیتے ہیں, مگر کوئی فیکٹری نہیں لگاتے, کوئی بڑی صنعت نہیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی نئی ایسی پلانٹ لگائیں جہاں پہ ٹی وی بن رہے ہوں, یہاں پہ کمپیوٹر بن رہے ہوں, ہائی ٹیکنالوجی کی نئی چیزیں بن رہی ہوں. پاکستانی کیپٹلسٹ کوشش بھی نہیں کرتے کہ ایسی کوئی چیز کریں. کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے یہی, وہ تو نہیں کہتا مگر میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہی کچھ ماجرا 17ویں صدی یورپ کے اندر بھی تھا. یہ سن کے مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے. خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ چلو ساڈے نال ہی نہیں صرف اور کسی نال بھی اس طرح ہویا ہے, اور حیرانگی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ساڈے نال بھی نہیں اور کسی نال بھی ہویا ہے. اچھا, تو وہ کہتا ہے کہ
the profits of the really revolutionary types of capitalist production. کہ اس سے کیا مراد ہے revolutionary types of capitalist production. مثال طور پہ اگر میں پاکستان کے اندر ایک پاکستانی کمپیوٹر بنانے کا پلانٹ سیٹ اپ کر دوں تو آپ بھی کہیں گے سر تیمور رحمان نے ریولوشن کر دیا. واقعی پاکستان پہلے کمپیوٹر نہیں بنا سکتا تھا, اب پاکستان کمپیوٹر بنا رہا ہے, اٹس اے ریولوشن. پاکستان جہاز نہیں بنا سکتا تھا, اب پی آئی اے کے لیے میں نئے جہاز بنا کے ان کو بیچنا شروع کر دوں, تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا. جہاز بنانا کوئی آسان کام ہے. یا ایون ایک گاڑی کا انجن مکمل طور پہ آپ خود بنائیں, یہ بہت مشکل کام ہے. گاڑی کا انجن بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے, ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز اس کے اندر چھوٹے مختلف پارٹس ہیں, اس کو بنانا بڑی انجینئرنگ کا کام ہے. اچھا انجن بنانا, یہ تو نہیں میں کہہ رہا کہ آپ وہ بگی میں جو ہے نا, خیر اینی وے, سو یو گیٹ دا پوائنٹ. تو یہ جو ریئلی ریولیوشنری ٹائپس آف انویسٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ رسکی ہیں, لوگ نہیں کرنا چاہتے. وہ they look less attractive than those of the other kind, especially when they involve heavy capital investments. اگر مجھے فرض کرو جہاز بنانے کی فیکٹری لگانی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی مجھے انویسٹمنٹ چاہیے. را مٹیریلز, لیبر پاور, ہائیلی اسکلڈ لیبر پاور, ٹیکنیکل, یہ وہ فلاں کیا کچھ نہیں مجھے چاہیے ہوگا ٹو کریٹ این ایروپلین. ایون دا اسپیس, دا ہینگر ان وچ آئی ول کریٹ اٹ, I need tons of stuff. Most of the stuff won't even be available here in Pakistan, right? تو اس لیے میں نہیں کروں گا. واٹ ول آئی ڈو, آئی ول ڈو اے لو ہینگنگ فروٹ, لائک فار ایگزامپل میں کوئی ہیئر کریم بنا لوں گا, یا کوئی کپڑے بنانے کا بہت شوق ہے لوگوں کو. اکثر ہم بوتیک بنانا جو ہے وہ ایک بڑا بزنس ہے جو بہت لوگ اس میں انٹر ہوتے ہیں پاکستان میں. چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا لوں گا, مگر بڑی چیز وہ نہیں میں بناؤں گا, کیونکہ یہ ہیوی کیپٹل انویسٹمنٹ, رسکی کیپٹل انویسٹمنٹ, جس کے لانگ ٹرم فوائد ہے, مگر جس سے سوسائٹی ایک دم سے بوم کرتی ہے ٹیکنالوجیکلی. اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے سوسائٹی پہ؟ اگر پاکستان جو ہے وہ جہاز بنانا سیکھ لے تو پاکستانی سوسائٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے. اس کا مطلب ہے جہاز بنانے کے لیے وہ ساری ٹیکنیک سیکھنی پڑیں گی فرام اے ٹو زیڈ, کہ وہ را مٹیریل بنانا, وہ چیزیں بنانا, وہ پارٹس بنانا, وہ مٹیریلز بنانا. سب سے پہلے تو وہاں سے شروع کریں گے, پھر اس کو انجینئر کرنا, اس کو سارا اس کو سیٹ اپ کرنا, مطلب ایک پورا نیو اسکل سیٹ سیکھنا پڑے گا. اور ایک دو لوگوں کو نہیں, ہزاروں لوگوں کو سیکھنا پڑے گا. کبھی بوئنگ کا پلانٹ دیکھیں نا کتنا ہیوج ہوتا ہے. اس کی جو مشینیں جہاز میں جاتی ہیں وہ مشینیں بنانی پڑیں گی جو ان مشینوں کو بناتی ہیں. کتنا کچھ کام کرنا پڑے گا, بہت کام کرنا پڑے گا. تو وہ کتنا اسکل سیٹ, کتنی ایڈوانسمنٹ ہوگی سوسائٹی کی. مگر ایسا نہیں ہو سکتا, ہیوی کیپٹل انویسٹمنٹ چاہیے. 16th century Italians probably controlled the greatest agglomerations of capital but misinvested them flagrantly. ایک میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا, جب میں خود اٹلی گیا اور میں اس جگہ پہ گیا جہاں پہ کہا جاتا ہے کیپٹلسٹ سسٹم شروع ہوا, وچ آف کورس از دا میڈیچیز, کوزمو میڈیچی کا جو گرین اسٹور ہے فلورنس کے اندر, وہاں پہ میں گیا اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا دس از ویئر اٹ بگین. نہیں, یہ نہیں لکھا ہوا تھا, مذاق کر رہا ہوں, مگر میں نے ماویش سے کہا, میں نے ماویش ڈو یو ریئلائز ویئر وی اسٹینڈنگ ایٹ دا پوائنٹ جہاں سے کیپٹلزم شروع ہوا. مگر آلدو دا میڈیچی فیملی, وہ دا میڈیچی فیملی, شاید آپ نے سیریل دیکھ لیا اور نیٹ فلکس پہ دا میڈیچی, مگر اس میں آپ مجھے پتا ہے کسی اور چیز پہ فوکس کر رہے ہوں گے. دا میڈیچی فیملی ور دا بینکرز آف آل آف یورپ, دا پوپ ایکسیٹرا, دے ور دا richest family of Europe in their time. مگر وہ کیا کہتا ہے, they misinvested their money. ان کے پاس سب سے زیادہ پیسہ تھا پورے یورپ میں شاید, مگر انہوں نے مس انویسٹ کیا. It would be ironic to find that the Medicis were Italy's ruin, not only as bankers but as patrons of the expensive arts, and Philistine historians are welcome to observe that the only major city-state which ever produced any art worth mentioning, Genoa, maintained its commerce and finance better than the rest. So in other words, they misspent all of that money. They invested it in things that were not productive. They didn't move. You can invest things. It's an interesting idea. Maybe economists teach it, maybe they don't teach it. They do teach it, but in a very fuzzy sort of way. But you can invest things, you can have a profit motive and keep investing in things that don't really push society forward. Economists don't put it this bluntly, but they also say it in this particular way, that capital goods, they move technology forward, etc. Right? They put it this way. But I'm putting it in a more blunt way, that you can have a capitalist system which keeps investing in things that actually have zero technological growth, result in zero technological growth. Sir, not only just technological growth, I think also the creation of the labor market did not happen because they were not investing productively. Correct, that's absolutely correct. ایک اور ایگزامپل اس کی اکثر دی جاتی ہے کہ ایمسٹرڈیم کے لوگوں کو بڑا شوق ہو گیا تھا ٹولپس کا.
वो जितने पैसे इकट्ठे होते थे उससे वो अमेजिंग किस्म की ट्यूलिप्स बनाते थे और ट्यूलिप्स बनाते जाते थे। फाइनली वो ट्यूलिप्स इतने महंगे होते गए बिकॉज दे ऑल लव ट्यूलिप्स सो मच। अब देखो सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट की हकीकत, उनको ट्यूलिप से इतना इश्क हो गया, ये मार्केट कर रही है, ठीक है, इतना इश्क हो गया कि वो ट्यूलिप्स पता नहीं कितने कितने गोल्ड के बराबर वो एक ट्यूलिप बिका करता था। फिर फाइनली क्या, वो ट्यूलिप मार्केट कलैप्स हो गई, धड़ल पूरी इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई। दे इन्वेस्टेड ऑल देयर मनी इन व्हाट, इन मेकिंग ट्यूलिप्स। बिकॉज मार्केट इज नॉट गोइंग टू टेल यू माई फ्रेंड कि मार्केट तो, हमें इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं ना, यूटिलिटी डजंट टेल यू कि भाई उस चीज़ में इन्वेस्ट करो जिससे टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो। आपका जो मर्जी आप उसमें इन्वेस्ट करते फिरें, आपको क्या फर्क पड़ता है कि आपको ट्यूलिप्स पसंद है आप ट्यूलिप्स खरीदते रहे, ठीक है। आप ऑब्सेस हो जाएं कि मैंने एक पेक्यूलर किस्म का शहद खाना है, बस आप वो शहद बनाई जाए, इन्वेस्ट करी जाए उसके अंदर, सोसाइटी को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, आपको फर्क नहीं पड़ रहा आपको। सो utility, when you use utility or purely consumer behavior or market behavior to determine what is going to be invested in, it's not necessary that the output of that investment is going to be technological growth. You could have lots of investment in things that have no technological growth. Yes. It depends on the public program entirely. If I have a public program for the better cultivation of tulips, then the result is going to be the same as a private program for the cultivation of tulips. If I have a private program for the development of computers, then that's going to, and if I manage that somehow, then that's going to have the same positive technological impact as a public program for the development of computers. So the locus of ownership is not necessarily related to the technological outcome of that peculiar investment. Yes. So to give you one, sorry Amina, to give you one more example, nearly all the investment for computers, for the internet, for space technology was actually by public organizations, was by NASA and by the US government. The US government paid MIT and Stanford and other places to develop all these things. ARPANET, if you ever want to look it up, was the military program which developed the internet. Without ARPANET, there would have been no internet. And in fact, the Soviet Union also had a program, similar program, jisko naam bhul gaya, which was also state funded, and it was also designed to develop the internet. And they did develop it for a little while, but then they faltered. Ji. But if you have public programs in a state, again, this comes back to the idea that assuming that, all economic growth will lead to the society's betterment. You can, like, for example, the Medici family did invest, as he said, in public arts and architecture and Correct. other things, right? You can invest for the betterment of society, and it doesn't necessarily have to be economic growth. Correct. This is more of a debate that we have now begun to have in the world today. In the 17th century, I think nobody really would have said this particular thing. And we've started to say this more and more as the climate crisis and as growing production, specifically in the first world, have resulted in such growing kinds of climate crisis and other kinds of crises that many voices have begun to say what growth should not be the only goal. And I think that's correct to say that, right? However, here what we're looking at is something quite different. We're looking at an economy that's, 400 years ago, right? And a very, very medieval, backward economy. I don't think anybody at that time is making the argument that they should stay the way they are. They do want to grow. But anyway, even if you, for normative reasons, say that they're fine the way they are, why do they have to grow? The question still remains that why does it take an extra 100 years before capitalism catches up if we take it for given that the profit motive ought to automatically lead to this particular outcome, spontaneously and automatically, then why does it take another extra 100 years to get to that particular point when that particular point technologically could have been achieved after the 16th century? That question still remains, correct? I think this, if we compare this to current Pakistan, they're also sort of course the economy is very different, a lot of other things are very different. Correct. But we can say that it's not reasonable to expect people who own a lot of capital to actually invest in societal development. Which means that, which is again another reason why the state should... May or may not be reasonable. I mean, that's again open to debate. It may or may not be reasonable to... Historically, it's shown that they haven't been very open to it. Because Sure. profit incentive is not... They may not be open to it. Correct. All right, so to continue now, so there was no more room to invest in progressively on any scale within the limits of the capitalist quote-unquote sector. अभी कैपिटलिज्म पैदा नहीं हुआ है, कैपिटलिस्ट सेक्टर था, और कैपिटलिस्ट सेक्टर इतना छोटा था और महदूद था, और फ्यूडलिज्म ने उसको ऐसे शिकंजे में घेरा हुआ था
कि बस इसी किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती थी इन द 17th सेंचुरी. इनफैक्ट इट लेड टू व्हाट्स कॉल्ड द सेकंड सर्फडम. सेकंड सर्फडम ये था कि ईस्टर्न यूरोप ने बहुत सारे फूड और चीज़ें प्रोड्यूस करनी, फिश वगैरह प्रोड्यूस करनी शुरू की और वेस्टर्न यूरोप को बेचनी शुरू की. मगर ईस्टर्न यूरोप जो ये चीज़ें बना रहा था और वेस्टर्न यूरोप को बेच रहा था, तो वहाँ पे ईस्टर्न यूरोप के अंदर फ्यूडलिज्म पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया. फ्यूडलिज्म जो ईस्टर्न यूरोप में डिके कर रहा था, ख़त्म हो रहा था, अब वेस्टर्न यूरोप उनके कमोडिटीज़ खरीद रही थी, तो फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं वो कमोडिटीज़ ऑब्वियसली दे ओन द लैंड एक्सेट्रा वो प्रोड्यूस कर रहे थे, तो सर्फडम पहले से ज़्यादा बढ़ गया कम होने के बजाय. तो इनफैक्ट वेस्टर्न यूरोपियन इम्पोर्ट्स एंड Eastern European exports to Western Europe resulted in the strengthening of feudalism in Eastern Europe rather than its weakening. So sometimes trade can not necessarily lead to capitalism, but to the strengthening of even serfdom. It turned the peasants into less of a cash customer. It diminished the number and wealth of the minor nobility for the benefit of a handful of magnates. It sacrificed the livelier market of the towns to the free trade interests of exporting landlords, or else seized much of what trade was going for the benefit of the already bloated lords. इससे benefit जो है वो बड़े बड़े feudal lords ने किया, गरीबों को कुछ भी नहीं मिला, markets इंतहाई shallow रहीं और feudalism पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया, अगरचे ट्रेड पहले से ज़्यादा बढ़ रहा था. कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हमें हमेशा ये पढ़ाया जाता है ट्रेड बढ़ेगा तो कैपिटलिज्म भी आ जाएगा, मगर यहाँ तो बिल्कुल उलट रिजल्ट आ रहा है. अच्छा, इसी तरह ओवरसीज जो कॉलोनियल मार्केट्स थी, जिस तरह इंग्लैंड वगैरह यहाँ पे आए हुए थे 17th सेंचुरी के अंदर, मुगलों के पास आए हुए थे, तो वहाँ क्या हो रहा था, कहता है वहाँ पे भी क्राइसिस था. द बेनिफिट Europe drew from these initial conquests were like a single bonus, but not sustained dividends. शुरू में तो उन्होंने बड़ी लूट मार की और बड़े पैसे खाए जो जब उन्होंने पहले कॉन्कर किया, मगर उसके बाद वो प्रोडक्टिवली कॉलोनीज को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे, खुद भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे थे. इनफैक्ट कॉलोनीज तबाह हो रही थी टू सम एक्सटेंट. Among the colonial powers, costs and overheads rose faster than profits. Old colonialism did not grow over into new colonialism. It collapsed and was replaced by new colonialism. So old colonialism जो बस लूट मार कर रहे थे, उसके बाद एक पॉइंट के बाद आप कितना लूट लेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद somebody has to produce. अगर मैं आपसे चोरी करता रहूँ सिर्फ और कोई प्रोडक्ट पैदावार ही ना हो रही हो, तो फिर उसके बाद एक पॉइंट के बाद मैं और नहीं लूट सकूंगा ना. तो इंडिया के साथ भी और कॉलोनियल मार्केट्स के साथ भी तकरीबन यही मामला हो गया था आफ्टर द इनिशियल कॉन्क्वेस्ट्स, कि नाउ द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड टू गेट डाउन टू एक्चुअली प्रोडक्शन व्हिच हैड फॉल्टर्ड इन अ वेरी वेरी बैड वे, स्पेशली इन इंडिया. यस. Question. Around this time, when the Virginia company was set up, right? There was wouldn't it that be actually the first capitalist enterprise, because there was a labor demand. A lot of peasants from the Europe, apart from just the slaves, from Africa, a lot of peasants from Europe, landless peasants, were sent to Virginia to work there, and they were. I don't know. I'm not quite sure if they were paid, but they were treated as labor commodities. So isn't that the first form of a capitalist enterprise? Yeah, but it's an excellent point. But before the plantations in Virginia, what caused the plantations in Virginia were the new kind of textile factories that were being set up in Lancashire. So really the Industrial Revolution, the birthplace of the Industrial Revolution is North England. And then it, like a vortex, pulls the rest of the world into it. And I will explain this when we study The Empire of Cotton, which is an amazing book. I'll explain it then. Okay? Just a few more slides left for my first presentation. So the 16th century came nearer to creating the conditions for a really widespread adoption of the capitalist mode of production than any previous age. Feudalism distorted and diverted forces that could have led to a direct advance towards modern capitalism. Real estate में लोग invest वगैरह कर रहे थे और उसमें से कोई productive as such investment नहीं हो रही थी. I think we've already covered this, so I'll skip ahead. Urban investment also didn't lead to rural capitalism. Again, पैसे आते थे, लोग ज़मीन खरीद लेते थे, मगर रिजल्ट सिर्फ इतना था कि शेयर क्रॉपिंग वगैरह पैदा हो जाती थी, and the bourgeoisie was just acting as a parasite on the peasantry. It wasn't actually doing anything to increase production, right? Production जो जैसे पहले हो रही थी वैसे ही हो रही थी, बस थोड़ा सा उसमें और कमा लिया, और लोगों ने कमा लिया. So finally, these different aspects of the crisis may be reduced to a single formula. जो conclusion है, जो moral of the story है, जो हम कहते हैं हमेशा thesis statement था उसका, वो आखिर में ये है: economic expansion took place, but within a social framework which it was not yet strong enough to burst. Capitalism was there, but it was not yet strong enough to break feudalism, and in ways adapted to it rather than to the world of modern capitalism. So जो पैदावार हो रही थी, it adapted itself to feudalism rather than break feudalism and establish
the capitalist mode of production. So, 100 saal in a certain sense, therefore, in the 17th century, the feudal system remained stronger than the capitalist system, which was just now emerging as a little thread, and in a certain sense suppressed it, retarded its growth, stagnated its development. What do we learn from this? What's the fundamental lesson? The fundamental lesson is that profit motive, trade and finance, development of market, greed, etc., does not automatically result in capitalism. There are many, many social factors that you have to understand, and look at and examine to understand how capitalism is developed, how it developed, and how it can develop. And this is an example of when it could have developed, but it stagnated an entire century before finally it burst through in the 18th century. Yes? There are two questions. Firstly, finally it burst through ka matlab ke it was then allowed by the state and the bigger states to. It was there are several other, it's more complicated than that, because the state itself underwent several crises and so on, specifically England. Yeah, I mean, some partially forced into it and partially they had no choice but to allow it and so on. One very important thing in all of that is, for instance, I mean, there are several factors in it. There are several books that we're going to study on why capitalism came about, where it came about, and when it came about. Why couldn't it come about in Pakistan or in China or in Japan or someplace else or in India? So we'll study all of that. It is a wonderful book called The Great Divergence, which captures a lot of that argument, right? But one thing that plays a very important role in this is that England is one of those countries with a very weak feudal system. Why does a feudal system become very weak? I'm just giving you one example. There can be many. One of the reasons why the English feudal system is so weak is because the English feudal class went to war with each other. The War of the Roses का शायद आपने सुना हो, जिस पर आपकी वो पूरी सीरीज प्लान बनाई गई है, R.R. मार्टिन ने बनाई है, क्या नाम है भाई, Game of Thrones, पूरी की पूरी Game of Thrones War of the Roses पे in a certain sense broadly picturized है. उससे जो monarchical forces थी और जो feudal forces थी वो आपस में जंग कर करके उन्होंने अपने आप को इतना कमज़ोर कर लिया था कि एक वजह amongst many others was this. There are many other reasons as well, but we won't go into them. There are technical reasons, there are social reasons, there are historical reasons. As a historian now, or as a student of history, or as a student of capitalism, or as a student of industrialization, which is what we want to study, we begin to understand that the emergence of an industrialized society cannot be attributed solely to just one particular motive and say, oh, profit motive ठीक कर दो, property ठीक कर दो, सब ठीक हो जाएगा. No, there are many, many things that have to come together in order for this peculiar kind of system to come into place and to actually work and operate. And does this support Marx's idea that historical materialism ke through a system will reach its eventual end and then explode into another one? It does, but in a very nuanced way. It does in a way, but it doesn't in a way. It does, but it not in the mechanical way. Yeah, it shows that history can be very also unpredictable and contingent. In the long run of history, yes, capitalism eventually emerged. And you could say it was inevitable that it would emerge. But when it would emerge, where it would emerge, how quickly it would emerge, what it would do after that, a lot of contingencies are involved in that. A lot of other things are involved in that we have to be, and it can even go backwards. Look, Marx has never said कि हर society हर वक्त बस progress ही कर रही होती है. Anybody who has read history, and Marx read a lot of history, would know that there are many civilizations that have advanced, and then there are many civilizations that completely not just went backwards or stagnated, but were eliminated, perished, खत्म हो गई, वो है ही नहीं. Aztecs किधर गए, Mayans किधर गए, है ही नहीं. They never became capitalists. The civilization was finished and wiped out as a civilization. So we know this. And we also know there are natural disasters that wipe out civilizations, other reasons, epidemics, famines, many, many things happen. So as a historian, we have to be sensitive to the idea that history does move forward, but it moves forward in a dialectic, forwards and backwards and sidestepping. It's a complex process and chaotic almost process through which this finally arrives at whatever result it did arrive at.